welcome to another informative program, one of those programs that we give you now and then. What is it that we are talking about today? We are talking about consumer rights, kodzero dzemutengi. What is it that we should expect from service providers? My name is Robert Tafumani. This is Sly Media. Remember also we are live streaming on different social media platforms. What you need to do is just to click that button so that every time we are live or every time that something new has been posted on that platform, you will get a notification and you will never miss some of these programs. And remember also to share with your friends so that they will not miss it as well. And if you can't find us here on Facebook, remember to subscribe on our YouTube channel, Sly Media Productions, and also follow us on Instagram, Twitter, LinkedIn, and TikTok. We are there as well. The idea behind is to follow where you are. And what is it that you can do? Follow us as well. And remember also to like the Consumer Council of Zimbabwe official Facebook page so that every time they are talking about your rights, you will also never miss some of this information. And today we have invited the Consumer Council of Zimbabwe Chief Executive Officer, the lady boss, Rosemary Mpofu, to talk about the organization and what is it that you should expect from Consumer Council of Zimbabwe. My Mpofu, Magadi. Ndinofara makadiwo vatapfumani. Makatonditiva Robert. No, that's fine. We have said let's go and talk about a Consumer Council. You know, a lot of people, some may have a misconception. Because there is an organization known as the Consumer Council, to protect service providers. So just in brief, for the benefit of the viewers, what is Consumer Council of Zimbabwe, CCZ? Consumer Council of Zimbabwe is the voice of the consumer. It is the consumers themselves. So uchitotuona panapa tiri vanhu takatotumwa nevatengi kuti endai munotaura zvakati zvichemo zvedu ndezvizvizvi. Kodzero dzedu ndedzipiko nekuti vatengi, people want to know what their rights are as consumers. In fact, I must say that Consumer Council of Zimbabwe was started by two groups of women. These were women's clubs way back in 1955. They started this movement, which they called the Consumer Council of Rhodesia in 1955. How it all began was they were concerned about the services and the quality standards of products which they were purchasing, especially the manufacturing standards. For example, they had issues with production of margarine and other commodities that were being produced locally. They were comparing the standards of Rhodesia then with the British standards. And they wanted the Rhodesian standards to match the British standards. Yes. So in 1955, these two groups of women, these women's clubs, and I mean, this is why CCZ carries on with the idea of clubs. It all started in 1955. So when they started this movement, they became a very big voice, which was heard by government, by everybody in the country. And by 1975, the government of the day gave them a status. They were registered as the Consumer Council of Rhodesia. And as soon as they were registered, they became very active and they started, educating consumers throughout the country. This is when CCZ began to have offices all over the country, where people could go with their complaints about complaints of the standards of products that they were receiving, the standards of service. And fortunately, at that time, the whole world over was also working at consumer protection. And by 1985, the whole world agreed on the Consumer
rights, which were declared by the then President of the United States, J.F. Kennedy, and he was the first person to articulate the consumer rights, the right to basic needs. Kuti mutengi ane kodzero yekuwana zvese zvakakosha, mvura yakachena, munhu anofanirwa kuwana pekugara pakanakawo pane dignity yekuti munhu anonzi ari kubudawo mumba umu, munhu ane kodzero yekuwana magetsi, angava magetsi esolar, angava magetsi egas, kumbe amanye amalungelo njalo, njengokuti umuntu ulelungelo lokuzwakala, to be heard. Nxa ulezikhalazo kumele kube lo muntu ozakuzwa, ozalalela isikhalazo sakho, akuzwe, asithathe phezulu, sikhangelwe ngabantu abakwaziyo, abalolwazi, kumbe sihanjiswe emthethweni. Ngakho-ke siyabona ukuthi amalungelo nalawa aqalisa kudala ngo-1985, amazwe wonke emhlabeni jikelele abebona ukuthi into zama-rights lezi zilungele wonke umuntu. Ngakho-ke CCZ continued to be there. Yes. And we were doing a lot of things. This is how we would control prices in the market. CCZ used to control prices, to say no, chingwa chakwira ichi ngachidzike chiende pamari yakati, zvaitwa neConsumer Council. But ndoda kuti vatengi vazive kuti zvaiitwa before ASAP. Mukayeuka iya inonzi Economic Structural Adjustment Program yakaitika muna 1990. Yakabva yadzima simba rekukontrola maprices. Ndosaka makazoona vatengi vakuti CCZ haina mazino, nekuti CCZ yanga isingachakwanisi kukontrola maprices. Basa rekukontrola maprices rakabviswa nemutemo weASAP. That policy iya yakashungurudza vanhu. Vazhinji vanga vasati vazvarwa, asi tanga tatoti kurei chaizvo. Pakauya ASAP yakauya ikadzima simba reCCZ rekukontrola maprices. Ndo pakatanga kuchema vanhu vakawanda kuti CCZ has no teeth, it's a toothless bulldog, because CCZ could no longer control prices. The law was no longer allowing, that policy, the ASAP, was no longer allowing for CCZ to control prices. So as we went on, the organization receiving a lot of complaints, people's incomes depleting, but prices continuing to go high, to be rising all the time. People started thinking, how do we protect consumers? Yes. The issue of prices is a very critical one, not only in Zimbabwe, but globally. Yes. But seemingly, that's not the only consumer issue we have. We have issues of standards. Zimbabwe, became a dumping ground where we were receiving, in fact, even now we are still receiving substandard products from all over the world. And unfortunately, most of those substandard products come from countries that we may be friendly with. But how do we mitigate this problem? Toita say, nokuti nasi watenga phone, mangwana haichashanda. Wodzokera kumuzvina mutengesi anokuudza kuti ina handisiri ndakagadzira phone, neniwo ndakatoitengawo. Saka todi sevatengi. Vatengi vakaramba vachiisa pressure, vachiti tinoda mutemo kuti Consumer Council ikwanise kuita basa chairo ratinoona. Ndo pakatanga nyaya yekunzi ngatikumbirei kuhurumende kuti tipiwe mutemo. Takaita tsvagurudzo, tikaona kuti dzimwe nyika dzanga dzatoni mutemo. Zvikuru nyika dzekuwest, kutarisa kuna na Europe, kuna na America, kuna na Asia, vanga vatoonawo mutemo kubva kare. Asi muno muAfrica, mutemo wakazotanga kutoiswa kuma 2000 chakuti. Ndo pakatomboitwa misangano yekuti toita sei kuti tiwanewo mutemo uyu. Ufunge ndinofara kuti dai vanhu vaziva kuti Consumer Council of Zimbabwe izita guru pasi rese, rinoremekedzwa zvikuru muno muAfrica nekunze kwenyika.
vanhu vaitobvunza kuti todi kati tinoda mutemo asi takazotangirwa nevamwe kuisa mutemo iwoyo nekuti isu muno mutemo wedu unotora nguva yakareba kuti timboita aya anonzi maconsultations todzoka kuhurumende toita zveconsultation tichidaro kusvika mugore ra2014 ndopatakazonyatsoita tsvagurudzo yakakura nemaconsultations tichinzwa zvichemo zvevanhu vanhu vachitaura kuti isu tiri kubiridzirwa. Pandinopinda mustoro ndiri kuona pakanzi no returns no refunds. Ndatenga mudziyo wangu ndobuda mudziyo unoramba kushanda kumba. Pandinouya nawo mudziyo wakunzi hatitambiri. Saka zviri fair here izvi? Takaona kuti zviri unfair and munhu ane kodzero yekudzosa. Tikaona zvekare kune dzimwe nyika nekuti zvese zvataita taitarisawo kuti vamwe vari kuita sei muregion medu muAfrica as a continent totarisawo nekune dzimwe nyika tikaona kuti aiwa paSouth Africa chaipo apa panext door unogona kutotenga dress wotonoripfeka wotoenda kupati Robert unogona kutoenda kupati wakatoripfeka kana kumuchato mangwana wotomuka uchinodzosera kuti rinondifita because apa pakarebesa kana kuti dumbu rangu isusu vematumbo dumbu rangu rabva rabuda handiti but munomu kungobuda do zvatopera hanzi unotoskoratidzwa kunzi apo muri kupaonera ende unochiona paunodzoka paunotenga hauchione chinhu chacho saka ndo zvakanyanyotipa shungu sebazi rinomirira vatengi nekuti takatumwa nevatengi isusu kupinda kwedu mabasa kuconsumer council vatengi vane chekutoitawo nemapindiro edu hatingopindi kuti nzi tangopinzwa kana kuti sezvatakaita isusu panapa semanagement tongoti tangopinza vanhu mabasa aiwa vatengi vanhu vanomirira vatengi consumer representatives anotovawo part of our recruitment system nekuti vanhu vanenge vachida kuziva kuti iwewe uri kuziva here zvatiri kuda sevatengi kana tichitaura nyaya dzefood safety nyaya dzekutenga idzi Robert dzinoda kuti titaure zuva rese dzinoda zuva rese urambe uchidzoka pane nyaya dzefood safety yatinoti food safety haingozotangira pakuti gezai maoko kana muchisevha chikafu sevhai chichipisa hapasipo panotangira food safety Robert food safety begins at the farm. In fact, it begins even in the laboratories where the seed is being produced. To say what chemicals, what are the components of this seed which is going to produce food. That food which will be processed, which will be sent to various markets and will end up on your table. Is the seed being manufactured properly? What are the components of food safety? Are food safety elements being observed even at the production of food, of seed? And then we move on to the farm. Nxa umlimi eselima laphana uzafaka ama fertilizer anjani uzafaka ama chemicals anjani ukwenzela ukuthi ukudla nxa sokuphume emasimini kuphume ku safe nokuthi chikafu chibage chikaiswa ama chemicals akawandisa chinobuda chato nechirwere chato ne cancer nemamwe ma diseases akawanda. Mukataura nevaya vanonzi natural therapists, they will tell you kuti chikafu chizhinji chatiri kudya ndo chiri kukonzeresa zvirwere zvakawanda. Saka tiri kuti isusu mutengi ane kodzero yekuchengetedzwa kuzvinhu zvinokuvadza. The consumer has a right to safety. It's one of those rights that were pronounced through the United Nations Declaration of Consumer Rights, to say the consumer has a right to basic needs, the consumer has a right to safety. Saka safety inouya pakawanda, mungava muchikafu, makombi chaiwo atinokwira. Tiri safe here sevatengi. Ndapinda kuti ndikwire ndibhadhare mari yangu. Ndisvitswe kwandinoda kuenda. Asi kazhinji ndinobuda ndachekwa gumbo pamwe ndinotobuda ndakubleeda kana kuti dress ratobvaruka kana kuti tiri kugara takaswashana tichifemerana
dikita asi kombi yakanyorwa kunzi muchagara vanhu 10 kana kuti muchagara vanhu 16 kazhinji tinoona muchigara double number yataurwa iyi. Saka semutengi, are you safe? Okay, so are you safe as a consumer? Yes, now that we are talking about the Consumer Protection Act, and you raised one of quite an interesting issue where you get into a shop, you buy probably an electric gadget, oenda choskutadza kushanda kumba, you come back the following day, no returns, no refunds. Let's just pick on that one and zero in on it. Assuming that I come across such, ndaenda ndakanotenga chinhu changu charamba kushanda ndadzokera mushop, what then should I do as a consumer? Ndakafesana na retailer or the shop assistant ari kuramba achindodza kuti zvese zvandikwanisa kuexplain verengaya. Izvi zviri nyore Robert, zviri nyore kungotora chinhu chawatengeserwa wodzokera nacho kushop kuya wonovataurira tarisai muone chinhu chamakanditengesera hachisi kushanda. Ndiri kukumbirawo kuti mundireplacerewo kana kuti mundidzosere mari yangu nekuti ikodzero yako. Kana vakaramba aiwa kandosaka tiripo, that's why we are there. Ini ndinorwadziwa handidi kuona munhu anodzvanyirirwa nekuti why do you allow yourself to be abused on the marketplace? You have your rights. Consumer Council of Zimbabwe lobbied for this Consumer Protection Act. Mutemo uyo wandambotaura nezvawo handiti kuti panga pakuoma zvinhu. CCZ then lobbied, and finally in 2019 government through the president of the Republic of Zimbabwe, Comrade Idi Mnangagwa, vakaisa mutemo unonzi Consumer Protection Act chapter 1444. Mutemo uyu wakazolaunchwa muna 2020 musi wa 28 October, wabuda musi wa 19 December, musi wa 14 December 2019, ukazolaunchwa musi wa 28 October na His Excellency the President musi wa 28 October 2020. Musi wa 1 March vachibva vasarudza anonzi ma-Consumer Protection commissioners, of which CCZ is also represented there. Saka mutemo uyu chawakakoshera ndechekuti wakuchitaura manje kuti mutengi ane kodzero yekudzorerwa, anditi the right to redress. Kana wanga watengeserwa chinhu chisingashande une kodzero yekudzorera. Mutemo wakatouya ukataura kuti hatichada kunzwa zvirevo zvinotyisidzira vatengi. Aya anonzi ma-disclaimer clauses. Ukatarisa ma-disclaimer clauses anouya nenzira dzakasiyana siyana. Anzi you are parking at your own risk. Anditi ukakwira mubhazi unonyorerwa pakatiketi small print. In fact mutemo takatoti hatidi small print. Mutemo ngaunge wakanyorwa kana riri ticket kana ma-contract ngazvinyorwe zvinoverengeka nekuti mumwe munhu aone small print. Saka panenge pakanyorwa uri mubhazi unonyorerwa mutiketi kunzi mbatya dzikarasika hatiripe. Kureva kuti iwe bhegi rako rikadonha pamusoro pebhazi wosvika kumba usisina bhegi wototi konai bhegi rangu zvinonzi tarisai patiketi takatotaura kuti hatiripe. Handiti uri kuona hapana kubiridzira kunodarika ipapo. Saka kushungurudzika kwese uku kwanga kuchiitwa nevanhu uyezve kuchiri kutoitwa nevanhu vasati vaziva kodzero dzavo. Ndokwatiri kuti tiri kuda kupedza isu sevanhu vanomirira kodzero dzevatengi. Hatidi kuona muchidzvanyirirwa, tinoda kuona muchirarama mueconomy ine ruenzaniso. We need economic justice. There is need for fairness. And government, we are grateful because government gave us this law. Vakabvuma mutemo uyu, vakatigadzirira mutemo wakanaka, vadaira zvichemo zvevanhu, mutemo ukabuda. Saka ngatichiushandisai. Chiri kurwadza ndechekuti vanhu vari kungoenderera mberi vachibiridzirwa. Tanzwa Robert nekuudza vanhu kuti uyai mutiudze zvichemo. Mukauya panapa one officer so anongoenda nemi motodzoka makutosekerera makufara. Ini ndanzwa nekutendwa pano nevanhu vanouya muno muofisi vachiti I want to see the CEO.
ndabatsirwa naMelania, ndabatsirwa naChris, ndabatsirwa naMguchini, naTapiwa. All these are our officers. Kublawayo, people who call to say thank you, you have helped us. I didn't know kuti ndinokwanisa kubatsirika zvakati. We are saying, please make the voice bigger. Tell people there kuti tiripo, kuti tikubatsirei. Kana matadza kupiwa kodzero dzenyu. Ndosaka takapiwa basa irori. In fact, muact umu ndofunga ndasanda kutaurira mabasa atinoita. Tinoita dzidziso, consumer education. So consumer education is our first mandate. We teach people about their rights, about their responsibilities, because by the way, consumers not only have rights, they also have responsibilities. Kuti nyika ifambe zvakanaka, tigare zvakanaka, nesuwo sevatengi tine mabasa atinosungirwa kunge tichiita. Lati silo mlando umele siwenze, sile msebenzi umele siyenze. Ngakho-ke, we teach people, and we also carry out a lot of research. We do a lot of price surveys, which then feed into policy. Particularly, if you look at this time, we have what we produce as the family of 6 basket, which talks about how much a family requires to survive in a given month. Then we also have what we do as lobbying and advocacy. I mean, that is given really, being a consumer voice. We work through the consumers. It's the consumers who tell us what they need, what their problems are, and we bring them to the policymakers and to all the other authorities. Then the last mandate that we have is that of redress, alternative dispute resolution, complaints handling. And it is turning out to be one of our major jobs, because the Act, if you look in Section 55 of the Consumer Protection Act, it actually says that the Minister of Industry and Commerce shall designate through a statutory instrument the Consumer Council of Zimbabwe to be the conciliation and arbitration organization. Why this clause had to be put in the Act was to ensure that our complaints handling processes go all the way right up to the courts level through arbitration, because you'll appreciate that arbitration is actually a regulated area. We've got the Arbitration Act. So it had to be included in the Act. But all the other works that we do may not necessarily be mentioned in the Act because they are given. Things like consumer education, we actually need as many people as possible to educate consumers. In fact, the Act speaks a lot about the importance of consumer education, because now it is mandatory for service providers to also join in consumer education. In the past, they were not required to educate consumers, but now they are supposed to educate consumers. They are supposed to teach people, for example, on how to use their products. Ukagadzira laptop, unofanira kudzidzisa vanhu vachaishandisa, directions for use. If you are a manufacturer of a product, you must teach people how to use your product. We had been seeing those things in very few companies who would produce users manuals, or even the foods, because the food sector is well regulated globally, and in Zimbabwe we also have the Food and Food Standards Act, and also the Public Health Act, which also speak very deeply about issues of labeling, to say where was the product manufactured, the address, the actual physical address, the components. By the way, kune dzimwe nyika unotori mutemo kuti munofanira kuchizotodeclare kuti kana ndichikutengesera mango ine macalories mangani kana iri pashelf. Handiti do you know even kuti munhu ari kutengesa, handiti ukatenga, let's say, tinned beans, inenge rakanyorwa kakunzi my ingredients, handiti zvonyorwa kuti the consumer has a right to information. You need to disclose all the information so that munhu asati atenga anofanira kunge anyatsokunzwisisa kuti
beans dzandishadya idzi dzakagadzirwa sei, supu yacho mune madomasi here, mune onion here, mune chii. Pamwe handidye onion, Robert, kana kuti pamwe handidye salt. Maybe ndine high blood pressure and I don't want to have salt, so it must be clearly labeled. But I'm saying in consumerism, other jurisdictions have now gone a step further to say, okay, we see this tin, it's labeled with all the necessary information, but retailer as well akufana kulabela ndakuisira igaba iri rine information, asi nini ndinodeclare kuti zveshuwa mune macalories 345. Why are they doing that? There is so much disease in the world now. Vanhu vari kurwara, Robert. High blood pressure, high cholesterol, diabetes, cancer, many other diseases that singachanzwisisi, all coming from food. But coming back to Zimbabwe, has the manufacturers, is the farmers, is the retailers and wholesalers and any other business people aware of this act? Though we may say ignorance is not defense. Canada zotsongera ndakuti tichiverenga mutemo ndiri kunzi ndinofanira kukudzoserai chinhu chenyu nekuti ABCD. Ivo vari kutengesa, have they been made aware kuti now there is this Consumer Protection Act that requires you to do ABCD, so that when you provide your services to the consumer, the two of you are aware of what is expected. You are very right, and I like your question because it brings to the table the need for consumer education. I'm a total advocate for consumer education. Every day we need to educate consumers, right from the farmer, the service providers, the retailers. Everyone must be educated. It's sad to say that only a very small section of our population knows these requirements, particularly the big manufacturers. They know because they are always engaged either through their associations or through Ministry of Industry and Commerce when they hold workshops with the manufacturers. They know, but the small players, the new players, still need to be educated. And this is where we have our greatest job, to ensure that the SMEs are well educated on the requirements of the Consumer Protection Act. Ngati ndaenda unotenga masofa angu ku Glenview. Ndasvika kumba ndangosvika kuti gari rabva rachiko pandinodzokera kuno but ini ndakutengesera sofa rangu rakati handi wariona riri panapa rakamira zvakanaka rabva waenda wachikora wega ikoko ndakuti kungogara kawanda rabva raita ndizvozvo chaizvo ndo dambudziko ratiri kuita. Nekudaro Consumer Council of Zimbabwe through the education department tine chikoro chedu, we have a new academy yatiri kudzidzisa particularly small and medium enterprises. Tiri kutotraina certificate level, and in the near future tiri kusvika diploma nemadegree. Tiri kutarisira kunosvika kwese ikoko nekuda kwekuti takaongorora tikaona kuti small and medium enterprises ndo vakabata economy yedu, ndo kwatiri kutenga. Vazhinji vedu tinotenga ikoko nekuti that's where we can afford. But we also need those service providers, those suppliers, to be well versed with the requirements of the Consumer Protection Act. They need to know that we want them to make the business, we want to support them because they are Zimbabwean businesses, we want to support them, we want them to grow, to become very big. But in so doing, they cannot ignore the issue of quality standards. They cannot ignore service delivery. We still expect them to compete with the big manufacturers. Kana iri nyaya standard ye product inofanira kusvikawo level imwe chete iyoyo yekuti vave competitive ne the big suppliers, ndokutoti vakwanise even to import globally, and that's how our economy can grow. Nekuti consumer protection is not there to kill business. It's actually there to grow businesses, to make businesses competitive. They must be able to compete with the
who is who of this world. Africa, and in particular Zimbabwe, ndisu tine yese. You know, when you talk to other people, tinogara tichita virtual meetings, unotoona kuti isusu tine zvese, but chatisati tava nacho idzidziso uyezve kurongeka. That's what we still need as a nation, both as consumers, but especially our manufacturers. Pachiri kuda competition, not competition yekuvhairirana kuti inini ndinodriver mota yakadai ndinodi. Munoziva zvavanoita kunyika dziedze, vanodriver tumota tudiki diki, but vaine mazimari nekuti vari kushanda and vari kuproducer. We still have to produce as a country. Ndokuzoti tizosvika pakuona prices akudzika. We can only get our prices down if our production reaches high levels. For as long as we continue with these meager levels, dzatinenge tichinzwa kunzi productivity yedu is at 40%, 60%. We are still not there, Robert. Atsatatanga. Toda kunzwa 90, 80 and above. Tikati 85% production. Aiwa, tinenge tapinda. So to say it in the language yevana. So Mrs. Mpofu, as a consumer, assuming that I feel I have been treated unfairly as a consumer, what are the steps that I should take to reach you? Are you also visible? Where do I get to? Where do I call? Who do I get to? Which door should I knock and say, I have gone back to this manufacturer or retailer or wholesaler. There are issues that we are not agreeing. I feel I have been untreated fairly. It's either I need a refund or it's either A, B, C, D needs to be done. What is it? A consumer in Mzaraban, a consumer in Wedza, a consumer in Bindura, a consumer in Bushu needs to do so that they will know, apakapa, ndakanzwa kuti zvamandiitira kaishi, regai ndinoripota kwakati, dzimwe mhosva kanoza kuti ngangobirwa unoenda police station. Saka apa isusu takaona kuti tabirirwa sema-consumer, tinonoripota kupi kunani? Robert, isu tine inonzi toll-free number. Toll-free number yedu ndiyo 0800 4466. So it's 0800 4466. Ukafona number idzodzi haubhadhari, unofona pachena. Number idzodzi hauna chaunobhadhara. Chako kungofona, wotaura chichemo chako. Unobvunzwa zita rako, kwaunogara, kuti unogara kwaMuzarabani here kana kuBindura kana kuMachamhlope, chero kwawataura kuti unogara, wotaura chichemo chako. Toona kuti tinokubatsira sei. Kana zvichida kuti tionane, tinokushedza kuoffice, one of our offices, nekuti tiri maprovinces ese. Saka tinokushedza kuti ngatisanganei pakati toonana, tobva tagamuchira chichemo chako. Pamwe pacho mutengi anogona kunge atadzirwa, Robert. Ndinokupa semuenzaniso, pari zvino tine nyaya dzakati kuti dzatiri kutarisa dzekuti vatengi vakatadzirwa asi havana kuziva kuti vatadzirwa. Asi isu sebazi rinomirira kodzero dzevatengi tine basa zvekare rekuongorora zvinhu zvakadaro. Tomboti semuenzaniso, waona mwana achidonha ari kutambira papaki pane nzvimbo isiri safe. Handitika muona mwana adonha akuvara. Sevanhu vanomirira kodzero dzevatengi, ibasa redu kunge tichisimudza nyaya iyoyo tichiendesa kuma-relevant authorities kuti pave neruenzaniso. Nekuti isu basa redu nderekuunza fairness, ruenzaniso. Hatidi kuona munhu anodzvanyirirwa. Nokudaro tinokurudzira vatengi kuti kana matadzirwa, fonai namba dziya dzatataura 0800 4466. Motaura kuti matadzirwa, tiripo kukubatsirai. Kana muchifunga kuti matadzirwa asi imi musina, tiripo zvekare kukujekeserai kuti aiwa amai kana kuti baba, apa hamuna zvenyu kudi kutadzirwa, tinokutaurira nekuti tinounza ruenzaniso. Hatisi kuda kudzvanyirirawo vatengesi, hatisi kudawo kuti imimiwo mudzvanyirirwe sevatengi. Tiri kuda kuti pave nefairness, pave nejustice. Economic justice is what we clamor for as consumer protectors. And
As we conclude, I know CCZ do quite a lot of programs which we'll talk on another day. The consumers, you know, mainly is from what I can pick is we are talking about big companies and big manufacturers. Kunewo amai vangu vanobika sadza pakona and rinenge riri cheap. Yes. Handizvokuti ndo pandinotomhanyira nditase ndinodya ipapa. Ivowo zvakare vari kuwana here kana kuti muri kuwana here mukana to teach them about the rights of the consumer kuti pamuri kubikira panapa panofanira kunge paiki ABCD kuitira kuti vatengi venyu vakauya kuzodya chikafu ichi zvakazokanganisika kwavari in terms of food poisoning munowanikwa muine mhosva. Ichokwadi Robert, nyaya yauri kutaura yakakosha. Consumer Council of Zimbabwe is a food safety trainer. Takadzidziswa, ndingati takatotrainwa nevazivisisi vezvikafu vehygiene. Takatrainwa makore akati wandei apfuura uyezve takaramba tichiitiswa marefresher courses efood handling tichiteera mutemo wecodex alimentarius unotaura iwo nezvechikafu zvakanyanya uyezve seconsumer council of Zimbabwe titoriwo nhengo dzenational codex committee muno muzimbabwe tisu vaya vanotonziwo national codex committee muno muzimbabwe tichishanda nemapazi akasiyana-siyana vanenge vana FAO, vana WHO, vana Ministry of Health and Child Care, Ministry of Agriculture nevamwe vazhinji vatinoshanda navo. Takatrainwa kunge kuti tive vadzidzisi. Saka tiri vadzidzisi vezve mabatirwo echikafu. Zvandambotaura paya kuti hatitaure chikafu kuti gezai maoko, tinototangira kufarm, from farm to fork. Pawakudya watogara tinenge tatoongorora that whole value chain kuti zvakamira sei. Tinoda kuona mai vari kubika sadza ravo vachiwanawo mari kunge vachiraramisa mhuri yavo. Asi mukuita basa ravo tinoda kuona vachizviita neutsanana vachiteedzera zvinobvumirwa mumutemo. Takatomboita misangano nema-local authorities Zimbabwe yese tikavaunganidza muno muHarare nema-vendors echikafu tikati ngatigarei pasi isu sevatengi tinoda kutenga zvakachipa. Robert, zvinhu zvinodhura mumastoro, musupermarket hamutengeke, murestaurant hamupindike. Asi kuna mai vari kutengesa sadza pakona ndinokwanisa kudya sadza rangu every day, sadza $1, sadza $2. Tikati isu tikudawo sadza ramai ava nokuti rakachipa, asi tikuda kuti mai ava vange vachiobserva inonzi food safety, vange vaine inonzi HACCP training, vakatrainwa hazardous critical control point, kumeka sure kuti hapana munhu achadya chikafu chine hutachiwana. Chikafu chine zvirwere zvakawanda zvinouya, vana salmonella, malarial diseases akawanda anouya through poor food handling. Saka we have been trained to become trainers. We are food safety trainers. And what we are now lobbying for, ndakutokudza secret, isusu as CCZ, we are actually lobbying with government to say we would want the vendors to be taken seriously. This country iri kuraramiswa nema small and medium enterprises. Zvatambotaura zviya, ngatiregerei kunyeperana kuti hatidi misika, hatidi vanhu vanobika chikafu paroad. Nekuti zvakatosara Robert, ukaenda nyika dzese dzepasi chikafu chiri kubikwa muroad, asi chiri kusiyana mabikiro. So thank you for that question. It's important for our government to now regularize the street food vendors so that we can find food safety on the street. Ukaenda kunana Malaysia, kunana China, vanhu vakawanda havatengi chikafu chekunobika kudzimba. Vanonodya muroad, mumarestaurants. Patakambonzwa imwe shamwari yedu akatishanyira kunoko, akataura kuti, you know, she's a consumer advocate. Wekumalaysia. Zvikanzi isusu, it's cheaper to eat on the street.
unonodya murestaurant. Ndikati unodya murestaurant every day because isusu kakunoku kunzi restaurant zvichiri kutyisa. Zvikanzi iwe restaurant ndinodya chikafu equivalent to $1, equivalent to $2. Perfect food. And I can't cook. Is one, it wastes time. Two, it's more expensive to cook at home. So we want to reach those levels where it becomes cheaper to eat on the street. Asiti chidya chikafu chine utsanana chino follow our food standards. So we are saying, gone are the days when we continue doing cat and mouse between local authority, police, and the vendors. Let's sit down. Ngati wirirani kuti kana tichiti isusu food ichatengeswa muroad tichavaka chi. We need the proper infrastructure for people to be able to do that kind of work on the street and still satisfy all the consumer rights, particularly the right to safety, the right to a healthy environment, the right to fair, you know, everything, the right to information, to be represented, to redress. Ndikatenga chikafu chandina kufara nacho ndinofanira kuita kodzero yekunzi ndonodzoserwa mari nokuti kazhinji chikafu hachizodzorerwi zvacho nekuti tinenge takuti kachikafu hatiziye kwawamboenda nako. Otherwise we are flouting those food regulations again. So the Ministry of Health and Child Care, all the other members of the Food Standards Board have a lot of work to do in this area to make sure that we regularize the issue of food safety, because we can't run away from it. Like it or not, end up at Cliff na 6 o'clock. Msika unochinjwa unenge wabva kumberi kuya kwamunoona wakuseri nyama yakutengeswa fresh meat. Kumbare West. Kwa Chigovanyika West, many other places in this country. Nyama nyoro taisimboiona outside kunana Namibia shiti. People sell fresh meat on the roadside. Zvakuitika muno. Ma chicken cutlets mudzimba dzevanhu mune tsvina mausingambozivi kuti vari kufollowa here mastandards. Zviri nane itengeswe paroad patinoona tese kuti vane this structure yakavakwa neCity of Harare kana kuti nemapartners zviri kuteedzerwa mafood standards nekuti hapana protection yatiri kuwana kana ticharamba tichivadzingirira tichivaburitsa isu tichiziva kuti vakuzonotengesera mumba. Hazvibatsiri. Tiri kukuvadza iko zvinezvi tine cholera iri kubva kupi? Are we sure where it has come from? Ko kana yakabva imomo mudzimba muri kutengeswa ma chicken cutlets nenyama fresh meat ziri kutengeswa vanhu vachimbowandisa mumadrainage vaona mapurisa zviri nane zvitengeswe pachena munhu wese achiziva kodzero dzake. Isusuwo seConsumer Council of Zimbabwe, we are dedicated to continue, in fact, to up our game in terms of educating the service providers in food handling, because we are trained by FAO, we are trained by Ministry of Health and Child Care, and all the other partners. Yes, I know Mrs. Mpofu, your phone has been ringing. Probably those are the people who want to say thank you, or those who want to complain that they've been treated unfair. Yes, I want to let you go. And I know as Consumer Council, there's also a program that you are doing, Solar Mukando Initiative, but I'm not going to give you the time to talk about it today, because we want the consumers to know about their rights before they know about another initiative which you are talking about. We need to give them time to consume these consumer rights. Then we talk about in the next program. So as we conclude, what is the message that you want the consumer who is watching and listening right now to take home? Right now, all I can say, Robert, is consumers, please join Consumer Council of Zimbabwe, become a member, because as soon as you become a member, your voice is recognized. You get to learn a lot of issues. You get to meet many other like-minded people who share the same views, and you move in the family of consumer protection, and we move together. You will never be cheated on the marketplace if you move with CCZ. If you have any complaints, feel free, whether you are registered as a member or not. Everyone is a consumer. You are welcome to complain. Our numbers are 08004466. Yes. There you heard it. As a consumer, you have the rights, but as you know, you and me, sometimes we may not know
that these are our rights or we are being treated unfairly. Tinochichidzirwa nema messages anenge akanyorwa nema service providers, but Mrs. Mpofu has said it all. And if you have any complaint, call the number that are on the screen. If you can't call, there are also numbers of their WhatsApp that we are also putting on the screen. If you can't do all that, please inbox them on their Facebook page so that your issue is attended to urgently. As I've said during the program, on our next program, we are going to talk about Mukando, Solar Mukando initiative, which is being spearheaded by Consumer Council of Zimbabwe. As for now, on behalf of Sly Media, I will say join us in the next program, where also we'll be talking about your rights as a consumer. For now, bye-bye.